ga mahatshe o mabedi tona ba se isa ka ha kgaoso dipapadisano eo e sa ba le lehatshe la Zimbabwe hela me ya male lefatshe la Botswana. Another matter critical to our bilateral relations and engagements, Your Excellency, is the issue of the unilateral sanctions imposed on Zimbabwe. This remains a concern for us in Botswana and, indeed, for the whole of the SADC region. We will, therefore, continue to advocate, as I now do, for the unconditional lifting of economic sanctions which affect not only Zimbabwe, but have also had a negative impact on development efforts in our subcontinent. In the regional, continental, and international context, I commend you, my dear brother, Your Excellency, and the government of Botswana for your commitment and contribution to the promotion of peace and stability. In fact, in our region, Botswana has always been a beacon of peace in our region. Re sa le fo go ka putegong eo tona le phatala mahatsha sele re le mogang kwape re bogodu jwa leruo magare ga mahatsha Botswana le Zimbabwe bo tsweletse ka go tshwenya mme ibile bo setse bo godile go nna borukutlhe jwa maemo a ntlha gareng ga magodu a mahatshe o mabedi tona o buile se morago ga malatsi a mane a ba direla puso ba mahatshe o mabedi ba ne ba buisana ka dintlha tse mahatshe ka bobedi a di a amang gone kwa maung a re solofela ga batla tswa ka tharabollo ya sendela ruri go itebaganya le bogodi jo para jane sa bakata ka pego. Bogodu jwa leruo mo mafelong a mo melolwaneng ya mafatshe o mabedi bo tsweletse ka go gogela balemi ba rui mo lehumeng. Tona a re go botlhokwa gore go wediwe go bo go konetelelwe tumalano ya go itebaganya le bothata jo ka jaana bona le ditlamorago tse di maswe gotlhe mo baruing le mo itsholelong ya mafatshe a amegang. In April 2023, the JTC developed guidelines for restocking as well as the verification and assessment form, which were both adopted by the Joint Ministerial Committee as the tool to use in the identification of eligible beneficiaries. Given the excellent bilateral relations between our two countries, I am confident that our joint effort can effectively eradicate this problem, including its root causes. I have no doubt that our senior officials have come up with some recommendation for our consideration in order to effectively address this problem. Lefatshe la Zimbabwe la re e rentse mafatshe o mabedi a tlhaelelwa ke ditlamelo go setse go na le maiteko a dirilweng. I note with satisfaction that the joint efforts by the two police organizations and interstate liaison operations have drastically reduced the livestock rustling crime along the border. It is therefore worth noting that even if our resources are as individual countries may be scarce and stretched to the limits, both countries have made sacrifices for the sake of ending this crime. Tona Kwape o solofetse lefatshe la Zimbabwe gore lefatshe la Botswana le tla tswelela le ba emenokeng go lola gore kgaosetso dipapisano e pegilweng lefatshe leo e tlosolosiwe ntle le mabaka ape. Tona a re kgaosetso dipapisano e tsweletse ka go kgoreletsa itsholelo ya lefatshe la Zimbabwe go gola mme a re se baya lefatshe la Botswana ga mmogo le kgaolo ya SADC ka fa mosing. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Botlhokwa jwa ditswa mmung ka go harologana ga tsone mo mahatsheng ka go farologana a go tsile ka ditsena tse di ka dirisiwang go gweba le go godisa itsholelo ya meepo e thomameng mo Afrika. Kganye ke nngwe ya dikgang tse di builweng thata kwa phuthegong ya meepo ya mining indaba e sa tswang go wela kwa Cape Town, South Africa. Tona ditswa mmung le kgotetse re lefoko moagi a re lefatshe la Botswana le dirisa ditsamaiso tsa lone tsa semolao le tsa kgwebo ya meepo tse di rotloetsang kepo e thomameng go tlisa dipoelo o tshedileng ka betse ka dintlha.
Mahatsa Africa a ngwile meamiso ka go harologana a eletswang bobe e bila thokiwa ke mahatsa a thabologileng go tsweledisa ditsamaiso le thabologo ya maranyane mo mehameng ka go harologana. Sejaanong se leta mahatsa Africa jaaka la Botswana go ka nna le tshiamelo ya go nna le dikgolagano tsa motia le mahatse a tse di ka sologelang molemo maitamo a go thabolola kgaolo ya Africa ka kakaretso. We have minerals like manganese that have been discovered in Botswana. And the company is applying for a mining license to start producing the manganese, which they'll process into a high purity magnesium sulfate monohydrate, a component of the electric vehicle batteries. You see, we have PNR also in Pikwe, which will soon exploit the copper, the cobalt, the nickel, the silver, and all the other components. And then we've got a vast number of companies exploiting what we call rare earth elements, platinum group metals, and other critical minerals. And we are encouraging them and supporting them from a policy point, from a legislative framework, such that they can now move quickly from prospecting to production. Phetogo kgolo e ya merero ya tsa moepo ya bo eta ka dipoelo di le mmalwa segolo bogolo mo bana le seabeng ba tshwana company ya Minerals Development Company Botswana e na le maikarabelo a go atolosa dipoelo mo mohameng wa meamuso go sologela itsholo ya lehatsi molemo. Critical areas of HE's research agenda is value chain development, and it is our view that this is one area where we can actually disrupt, the industry. Because of the fact that if you look at from history, all the commodity exchanges are overseas. You've got the London Metal Exchange and others. But if you localize it, you then get that price discovery. Looking at where we want to go as a country, it's important to also look at other service providers who also fit into the ancillary services of the mining sector. It's an ecosystem. So it is very important that as a country, we work together, looking at the whole value chain, looking at strategic partnerships. Phetogo ya mining Indaba e na le dingwaga di le 30 e tshegetswa e ne ya lemoga baitsanape mo mererong ya tsa meepo ba le 30 mme ba rotloetsa go nna baeteledipele ba kamoso ba le babedi mo palong e ke Batswana. Monumental and also a life-changing transformative program with the UCT where we learn various aspects of the mining sector, from governance to sustainability, from technology and from policy initiative, and specifically looking at the region, looking at trade. Phetogo ya mining Indaba e sedimotse botlhokwa jwa gore mahatsa a Africa a nne seoposengwe go totomatsa le go atolosa maitamo a tswelelopele ya one mo mererong ya tsa moepo ka mokgwa wa senela ruri gore a kgone a bete tsela ya bokamoso jo bo eletsegang. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Cape Town, South Africa. Mabotokong jwa phetogo eo ya mining Indaba baitsanape go tswa Botswana Ash le Botswana Oil ba ka ile fa phetogo eo e butse dikgoro tsa kgolagano le tirisanyo mmogo le bana le seabe ka go harologana ba re se tla rotloetsa go dira dilo ka mokgwa o farologaneng e bile o tsamaelana le maitlamo a senela ruri mo mohameng wa meepo mo lehatsheng la Botswana. O tshedile Onkabetse wa tswelela. Sabe se lehatsi la Botswana kwa phuthegong ya mining Indaba e ngokileng batho ba heta dikete di hera bobedi e nile se segolo bogolo mo go tsamaelaneng le maitamo a go netatsa gore ga gope yo sallang kwa morago mo maitamong a gore benggai ba sologelo molemo ke meamuso ya lehatsi. BOTSWANA e ipeile pele maitamo a go simolla tiro e thabolotsweng ya go epa teamane le go dirisa maranyane a masha a beileng ko pele pabalesego ya batho le tikologo. There's been a lot of interest on the Johnning Underground project. It's one of the biggest projects in the Southern Hemisphere. So a lot of suppliers and manufacturers want to partner with us by providing their services or their products. So technologies such as digitization, such as electrification, and also automation. And we want to implement those from the start from the very beginning of the project.
Motho ya ka hareng se re tla re go begela re ka kwa maung kwa re simolotseng ra go ha pulo semmuso ya phuthego ya mahatsha a Botswana le Zimbabwe e leng Botswana Zimbabwe Bi-National Commission mme mo nakong ye dipuisano di ntse di le ka ga bothukong tsa botautona re kopana re kgaolela gona ka ko re kgabalela gona ka kwa maung kwa re kopanang le tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a simolla go digela phuthego eo mahoko a gwa a go tswala. Thank you, Excellency. I invite His Excellency, Dr. Mokgweetsi Masisi, to deliver his closing remarks. Your Excellency. Thank you very much. Kindly take your seats. The Director of Ceremonies, Ambassador Clifford Maribe, Your Excellency and my very dear brother, Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa, yes, the President of the Republic of Zimbabwe, including the Second Republic. Honorable Minister, Dr. Frederick Shava, the Minister of Foreign Affairs and International Trade of Zimbabwe, and your brother, Minister of Affairs Botswana, honorable ministers from Zimbabwe and those of Botswana, Your Excellency, Mr. B.H. Mukonchuweru, the Ambassador of Zimbabwe to Botswana, and your counterpart, the Ambassador of Botswana to Zimbabwe, Mr. Ramulusiwa, senior government officials, members of the Fourth Estate, the media, a very good afternoon. Yes, I will also confirm, as my brother did, that we have indeed come to the end of the fourth session of the Bi-National Commission between our two countries. I wish in this time to thank you most heartily, Mr. President and the co-chair, for the able manner in which you conducted our deliberations this morning into the afternoon in an atmosphere of surgical friendship and mutual respect. This demonstrates the flourishing, long-standing, cordial bilateral relations between our sisterly countries. Mr. President, as I mentioned in our previous engagements, I've always found great inspiration because of the expanse of knowledge and wisdom that you seamlessly display. And that contributes to the ease and yet effective conduct of the proceedings of our meetings. Let me also express my profound gratitude to our dear ministers, our hard-working and not so well-rewarded ministers, and to our equally hard-working senior officials for their zeal and their diligence, which led to the successful convening of this fourth BNC session. I am confident that the decisions that we have adopted here today will go a long way in consolidating joint efforts towards uplifting the livelihoods of our people. The comprehensive report presented to us by our ministers is a testimony to the close cooperation and collaboration that our sisterly countries enjoy in numerous strategic areas. The report underscores the decisive action required to adequately respond to the needs of our people. It is pleasing, Mr. President, to note that we have addressed a number of pertinent issues that have been on the table for some time, including the issue
of combating livestock rustling along our common border, the reaffirmation of borders, and the support of Botswana's rhino restocking exercise by Zimbabwe, to mention but a few. I am convinced that the commitments we made in these and other areas of cooperation will serve to further solidify the relations between our two countries and our peoples. What is even more encouraging is that we have signed an additional instrument in the form of a memorandum of agreement on gainful employment of spouses and dependents of diplomatic or consular staff. Other instruments are also at an advanced stage of negotiations, and these include Framework Agreement on Combating Livestock Rustling, MOU on the Promotion of Cooperation Development and Micro, Small and Medium Enterprise Development, MOU on Prisons and the Correctional Services, and a Double Taxation Avoidance Agreement, and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains. The development of these instruments of cooperation is a clear demonstration of our resolve to widen and deepen the scope of our bilateral relations. But still, many more are to come. I am pleased, Your Excellency, that the business forum that convened on the margins of the ministerial segment of this PNC session was a success, demonstrating our commitment to collaborative efforts on all important issues of trade and investment. In view of the foregoing, let me call upon our trade and investment promotion entities, i.e. the Botswana Investment and Trade Center, BITC, and Zimtrade, to redouble their efforts in ensuring that necessary follow-ups are done to facilitate tangible outcomes in the commercial space. In the same vein, I urge our ministers and senior officials to take cue from us, His Excellency President Mnangagwa, and thyself, Excellency Masisi, in the way we work, in the way we click, in the way we relate, including the speed by which we want to move, and you do likewise in our development drive. In short, copy us. Look to us. And that inspiration must be translated into action by yourselves. And this will become a self-propelling engine of cooperation, unmatched, unstoppable. And you'll become famous for having been there when it happened. Regarding outstanding instruments of cooperation, we decided, Mr. President, that our officials must ensure that negotiations of these are concluded to facilitate their signing. Thus far, we have signed 30 instruments and 13 remain to be concluded and signed. I therefore call upon our officials to ensure that these are concluded in readiness for signing either during or before the 5th session of our Binational Commission, whichever comes first. Once again, Botswana reiterates loudly, audibly, clearly its call for the unconditional lifting of economic sanctions on the Republic and people of Zimbabwe, including the babies of Zimbabwe. In conclusion, please allow me to thank you once again, my dear brother, Mr. President, for honoring us with your presence at this important meeting of the 4th BNC. I commend you most heartily, my dear brother, President Mnangagwa, for your sterling leadership and sharpness of intellect. I look forward to the convening of the 5th session of the Binational Commission in Zimbabwe in early 2025.
You might notice 2025 is well after our general elections, and by golly, I plan to be there. I plan to be there, Your Excellency, and walk side by side with you. And this time, yes, I'll be walking to your right, as I will be your guest. We'll be there on dates that will be mutually agreed upon through our diplomatic channels. Your Excellency and my very dear brother, let me wish you and your delegation a very safe journey back home to Harare, the capital, after I show off to you, as I plan to, and I'll take my time to. The majesty of what is the Okavango Delta. This, Your Excellency, you might not know, is a unique part of our geographic space, wherein waters that travel in excess of 1,000 miles. We are metric, I know I had to use miles so that you fully comprehended, Your Excellency, taking cue and out of due respect of the time when you learn to calculate. When you use miles. These waters travel from the highlands of Angola, trickle down and come into the desert, northern part of Botswana, break up literally into multiple tributaries and cause nothing but celestial beauty. Where in the desert you will see fish peacefully, to the extent that there can be peace between a fish and a fish eagle. You will see crocodile, rhinoceros, elephant, hippo, lion, hyena. You will see buffalo. You will see wildebeest. You will hear the hyena and the leopard and the cheetah, variety of antelope. And yes, you will only see the people around you, for it is a place of complete peace, declared and protected by this government under my leadership of the wildlife. And we give you freedom of the Delta, Your Excellency. You'll go there and rest, for you work too hard. I've been telling you, Your Excellency, you work too hard, too little rest. But for 2 days, this president is locking your president in the Delta to himself. You will come out refreshed. Your Excellency, I wish you, after you have done that, a beautiful journey back home to the sunshine state of Zimbabwe. And next time you come with Her Excellency, Mrs. Mnangagwa. I thank you for your attention. Thank you, Excellency. Another round of applause for His Excellency.
Your Excellencies, we now come to the conclusion of the session with the exchange of gifts. Protocol. Motlatsi kgantse di a tswela re tsatsa go tswa ka kwa maong ka kone re tsaka tlhamallo go tswalwa ga phuthego ya mahatshe a Botswana le Zimbabwe e le puisano e eteletsweng pele ke botautona ba mahatshe o mabedi tautona Masisi le tautona Mnangagwa. Ha re tswela dikgantse tsa nako e makalana a dirisang dipatlisiso a gwetlhilwe go thusa go tlhabolola dikgwebo tsa bomme ba ba itshetsang ka meamuso ya tlholego. Moemagadi wa ga tautona Masisi o buile seno kwa tshimolosong ya tshwaragano ya mokgatlho wa Maboe Women Mowana Products le lekala la National Agricultural Research and Development Institute la NADI kwa motseng wa Mabolwe kwa Bobirwa Bosheng. Kabelo kgakololo ka dintlha. Ba ke bomme ba Mabolwe Women Mowana Products Project ba ba ipopileng setlhopha go itsitsa ka setlhare sa mowana le maungo a sone. Setlhare se se bonwa motlhofo mo kgaolong ya Bobirwa. Kgwebo e fela jaaka tse dingwe e le bogadi bo gaufi mme ebile na le dikgwetlho di le mmalwa. Mowana wa rona go ka dira dilo di le dintsi. Mathata hela gore ga rena di dirisiwa. Mowana wa rona re kgona go dira manyenana ka one. Ra go gape ra dira di-necklace ka one. Re kopa tsotsoetso. Re se bapala kwa sekgweng. Re tsamaya mao. Re tsamaya ka mesese. Dadi, Maidi. Re kopa. E le bontlhabongwe jwa go fa bomme ba dithata go tsweletsa kgwebo ya bone. Mohumagadi wa ga tautona o ba tshwaragantseng le ka nna la dipatlisiso la National Agricultural Research and Development Institute NADI. Ba ga e ke dumela gore bomme ba Mabolwe Women's Group ba mo motlhaneng wa food security. Ebile ke dumela gona gore ba mo gone moono o mo tlhokegeng ba rona tautona a o buang wa mindset change. Gore ga o re nna ke mo motseng o kgakala ditlamelo motse wa Mabolwe gore a gore ke tla phutha magogo. Bomme ba re nnyaa ke tlo go ikemeletsa ka dinao. Ba ba ka tsa dithuto tse ka tlhoafalo ga go pale sepe gore ba fetole matshelo a bone go nna botoka fela jaaka Mmephatsimo Matshidiso yo go bang ka setlhare sa moringa le moretologa. Jaaka puso e bolela gompieno gore a re ikege ka dithuto le dikitso tse re nang le tsone go ntšhafatsa matshelo a rona go a ntlafatsa go oketsa boleng ba botshelo ba rona. Ke be jaanong ke tsaya matlhare ya ke dira tee, ke be ke tsaya matlhare ya setlhare sa moringa ke dira bupi gore o kgone o tsenye mo motogong o ne o nonotshe mmele. Jaanong ke gano go le kgothatsa bomme gore go a kgonagala gore a di tsa tlholego tsa rona tse re nang le tsone mo tikologong re di oketse boleng jaaka re bolelelwa. Mohumagadi wa tautona a re bomme ba tlhokana le dikitso tse di maleba tse di ka ba thusang go kgontsha lefatshe leno go ntsha dijo tse di lekaneng. I urge research institutions to support these community initiatives that center around use of indigenous resources, such as in this case, the baobab fruit. This could include offering the technical support that enables these enterprises to thrive, providing the beneficiaries economic benefits which will uplift their livelihoods and alleviate poverty. Of course, giving due regard to sustainability, so these indigenous resources are available for generations to come. Mohumagadi wa tautona o gatelela botlhokwa jwa go fetola dikakanyo mo leetong la maitlamo a ditlhabololo tsa sennelaruri. Kabelo kgakololo, BTV News, Mabolwe. Lepata la botsogo le tshwaragane le lekgotla le le ikemetseng la Kids Operating Room ba sa tswa go rebolla lenaneo la ngwaga tse tlhano la go tokafatsa ditirelo tsa go dira learo la bana la Botswana Children's Surgery Action. Lenaneo leo le tla bo le itebagantse le dikago di dirisiwa ga mmogo le bodiredi jo bo dirang learo leo.
fa a kgela ka tshwaragane eo mothusa mokwaledi mo lephateng la botsogo Dr. Tshepo Machacha a re le tla gatella maitlamo a puso a go tlhabolola mohama wa botsogo mono gae go boletse Boitshwarelo ka pego. Maiteko a lephata la botsogo go tlhabolola ditirelo tsa lone lefatshe ka bophara a tsweletse ka go iponatsa mo dintheng di le mmalwa di tshwana tirisano mmogo le makalana a mangwe jaaka lekgotla le le ikemetseng la Kids Operating Room go tswa UK le le sa tswang go simolodisa thulaganyo kana lenaneo la go tokafatsa dikago le ditirelo tsa loaro la bana mono gae. Lenaneo leo le tla akaretsa go tlhabolola dikago tseo tsa loaro tsa sepatela sa Marina mono gaborone mmogo le Sanyangabwe kwa Francistown. Creating children's centers of excellence at Princess Marina and Nyangagwe Hospital in Francistown, as we will be doing, is a great development in our healthcare sector. Both of these centers will be capable of providing world-class care to local children and will comprise a network of highly skilled teams across the country. The action plan for children's surgery will therefore bring with a great improvement in care across all our facilities. Lekgotla leo la Kids Operating Room go tlhalosiwa fa le tshwagaka jana ka dithulaganyo di tshwana lefatshe lotlhe ka bophara. Lefatshe leno ke nngwe ya mafatshe a takolang ke monokeng ya lekgotla leo. We are proud that hospitals are now selected for us through vitally important projects like this one. Local surgeons identifying where they believe care should be developed. Anesthetists, nurses, and biomedical engineers all involved in designing national surgical plans. And patients too. This national plan for Botswana sets a new benchmark for high quality, impactful planning for the entire continent of Africa. We need to look after our youngsters, we need to look after our children, because they are the future. If we don't look after them, what is the future going to look like? It's easy to think that the best way to do it is to fly doctors in from abroad. I've seen it happen within Botswana, which I think does nothing for the long-term development of fully functioning health system here in Botswana. Thulaganyo eo ya thabololo dikago tsa loaro la bana go tlhalositswe fa e tla thomamisa fa bana botlhe go rala lefatshe leno ba ba tlhokang dithuso tsa loaro ba bona thuso ka bonako. Seo e gape go tiisa ntwa kgatlhanong le dintsho tsa bana segolo jang ba ba kwa tlase ga dingwaga tse 5. Go boletse Boitshwarelo, Botswana Television, Gaborone. Ka go rale ke sutetse Edwin Mashakgo mo ka tsa metshameko. Ke go leboge one mothuetso Madume dumela morakana moša ga o la le nageng a re diritele ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgo mo metsone tsa re re lentswa ba le gara santswe ke Burundi ka dino tsenne go elengwe mo mosamekong wa ntlha wa go ipatla phatla kwa gaitsanong ya sejana sa lefatshe mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa makgarijana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 17 Jacqueline ga boinelwe a re ba ithutile go le gontsi mo mosamekong selo se ba dumelang se tla ba thusa go tla ka maduo a kgatisang setlhopha seo se tla lebagana gape le sa Burundi phirimane eno mo tikologong ya bobedi kwa National Stadium a rutlwe le diapoloko ka pego. Makgarijana mono gae ba tsena mo motshamekong o ba balo ba di la tatlhegelo a dinno tsenne go elengwe tse ba dinisitsweng ke Burundi ka la bobedi. Mokatisi ga o binelwe a re lentswa ba latlhegetswe ke motshameko o ba ithutile go le gontsi mme ba ntse ba berekela mo diphosong tseo mo malatsing a mabedi a ikatiso ya bone. Even though we lost with that margin, I wouldn't say the girls didn't do their best. There's something to take home from their performance too. I could see there was progress as in terms of their performance too. So we just had to work on a few things as from yesterday, so that at least we can contain Burundi during our next leg, which is tomorrow. So what I can say is, at least now we have something to work up
on, as now we have seen Burundi and we have had a feel of how they are playing. So we are looking forward to making sure that we at least continue where we stopped with that good performance, but at the end of the game ga o binelwe o ne a tswelela a tlhalosa fa ba ya go tsaya motshameko jaaka o mošwa ka ba ya go tla ka diphetogo tse dišwa mo lenaneong la bone. There's going to be some changes that we are going to make from the first team ba 11 ba ntlha go na le harang go change a thing, not because of injuries. It's going to be a tactical change, and also the injury, I wouldn't say we have any injury. Injury Captain wa setlhopha Lotang Evening a re bana le tshepo le tumelo ya gore ba ya go dira bontle ebile ba kopa setšhaba ka kakaretso go tla ka dipalo tse di kwa godimo go ba ema nokeng. Even though we lost the first game, I and my teammates, our morale is very high, and we believe much in ourselves that we are going to do better compared to the previous game. We are going to give all our best there at the game. I'm looking forward to Botswana to come and support us. Setlhopha seo se tla tshameka motshameko wa tikologo ya bedi le Burundi ka la botlhano ka nako ya borataro mo maitseboeng e ntse e le kwa National Stadium. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. E re ka go te mokodi wa go tsoswa o Dikgang mothusa mokatisi wa setlhopha sa VTM FC o nkemetse Rannau a re ba tla tshwanelwa ke go itsosa mo motshamekong e setseng ya ligi ya Botswana Premier go tswa mo maemong a kotsi mo lokong jaaka ba iphitlhela ba le mo go a lesome le bone. Rannau o kaile seo kwa ikatisong ya setlhopha kwa neng a kaya fa ba ntse ba berekela mo diphosong tsa bone mo biking eno ba itlhokoletsa go kopana le Holy Ghost ka moso kwa VTM Arena. A rutlwe Kgomotso Sefako. Bafana ba Dijabane ba maemong a lesome le bone ka dintha tse lesome le bone ba sena go fenya metshameko le meraro maleka le mane ba ba lathegelwa ke metshameko e mengwe e supa. Setlhopha se se katisiwang ke motshameko wa pele wa Township Rollers Tshireletso a thusana le nkemetse Rannau se se kentse letwa makgetho a lesome le bongwe mo metshamekong e lesome le bone. Mo maitekong a go tokafatsa setlhopha VTM e kwadisitse batshameki ba le barataro ba akaretsa batshameka pele Thabo Motlhabane le Wilfred Dithwane go tswa Black Forest. Ke kganya ya reputation ya di training sessions tse re di dirang go baakanya gore di nne mo seemong se se siameng ke tsone tse di ka re neelang di-result because ga gona sepe se re se trainang se e le gore gona re tla re se change gore se re neela di-result ke go dira perfection ya di-training tse re ntse re di dira and then we move forward. But hela jaaka re bua game nngwe le nngwe na le ka how e approachang ka teng. For sure, tota re mo redlining mongwe le mongwe wa itse mo VTM yo tshameka mo VTM le coach gore re mo redlining, and we are quite sure gore re tshameka le batho ba le gore le bone ba batla di-points jaaka re di bata, but rona re di bata go heta bone as we speak. Holy Ghost le bone fela jaaka VTM ba ntse ba sa dire sente bone ba le mo maemong a lesome le boraro ka dintha tse lesome le bone ba farologangwa ke ntha le nngwe fa gare ga bone le se se mo maemong a kotsi a lesome le bone. The Holy Boys ke bone ba tshwereng rekote ya go nosa dino tsa Paulo Ekotase go fita mo nakong eno ka tse ferang bongwe le go nisiwa tse 22. Beke e fetileng Holy Ghost e ne e faphiwa ke Orapa United ka dino tse 3-0. Re berekela thata mo scoring opportunities because ha o ka lebelela senta ba past 3-4 games last year we are creating a lot of chances but we are not converting them. Re leka go bankanya bone go gore at least re kgone gore re gore because re go morago ka di-goal. He is the young coach who learn how who like to make a counter pressing, the high press. So I think we are preparing well for them so that we will manage to overcome them. So I think during the weekend we'll come back with the 3 points. Metshameko mengwe a mathatso PDF 11 ya amogela Orapa United kwa Lobatse Sport Complex. Basireletsi ba Leki Jwaneng Galaxy ba amogela Swa Flamingos. Matebele ba etela Sekwa Mogateng wa Loko NAKO United kwa Selebi Phikwe. Ka Sontaga baeteledipele ba Leki Township Rollers ba kampana le Security Systems kwa lebaleng legolo la setšhaba. Masita o ka etalwela ntha tse 3 le 11 Angels kwa Dinaledi Academy fa morupile Wanderers le Police 11 di tagarela metshameko a mafelo a beke ka go lwela dintha kwa lebaleng la Phalape. Kgomotso Sefako,
PTV Sport Gaborone. Mothetso a re sa go letlo le maro tsa nako ya bongwe re di be khutlo go nne fa tagele boga jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranolwa jalo ka puo ya diatla tše mašakgomo tse tswa thobeng tše le phepa one rabantheng ka lakatšhane o tla be a bua go tla go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connects gakologelwa sa mosima se bonwa tšeo yo thata tlholantse o bereka ka bonatla ponokopila le botswerere modimo tšeo. Non-communicable diseases such as high blood pressure, diabetes, cardiovascular diseases, and cancer are the leading causes of deaths in Botswana. You can prevent them by doing the following: engaging in regular physical activity, quitting smoking,